Hey guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோல எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா Battleground இந்தியா கேம் பற்றி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது PUBG ரீமேக் பற்றி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கீழே ரெட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த கேம் ஓப்பன் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஃப்ட் ஆன் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 381 எம்பி கிட்ட ஒரு அப்டேட் கேட்குது. அதை கொடுத்து தான் உங்களால் கேம் உள்ளே போக முடியும். நான் ஆல்ரெடி கேமில் போயிட்டு அப்டேட்லாம் போட்டாச்சு, உள்ளே போயிட்டு விளையாடியும் பார்த்தாச்சு. இந்த கேமு என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு பப்ஜி எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இது. என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்னா இதோட பேரும் கம்பெனி மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட், வேறு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சுட்டா ரெட் கலரில் போகும், இப்போ வந்து பச்சை கலரில் போகும் சுட்டா. நீங்கள் இது உள்ளே போனீங்கன்னா மேப்பு இடம் எதுவுமே மாறவே இல்லை. உங்களுக்கு எச்சம் மாறி தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எதுவுமே மாறல, அதே பழைய பப்ஜி மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த கேம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 681 எம்பி வந்துச்சு என் ஃபோனுக்கு. உங்கள் ஃபோனுக்கு அது ஃபோனை பொறுத்து ஒரு எம்பி சொல்ல முடியாது. என் ஃபோனுக்கு 681 எம்பி வந்துச்சு. நான் அதை ஏற்றிட்டு இப்போ வாங்க வளவலன்னு பேசாமல் இதோட கேமை பார்ப்போம். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நான் வந்து இது பப்ஜியில் வந்து ரொம்ப ப்ரோ பிளேயர்லாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு தான் ஆடுவேன். ஆனால் யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க, நான் ஓரளவுக்கு தான் ஆடுவேன் பப்ஜி, ரொம்பலாம் பிளேயர்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வாங்க கேமை பார்த்துருவோம். சாரி காய்ஸ், நான் வந்து அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணதில் வந்து இன்டர்னல் பதிலாக எக்ஸ்டர்னல் ஆன் பண்ணிட்டேன் தெரியாமல். அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த பப்ஜி சவுண்டு கேட்காது. சாரி காய்ஸ், நான் வந்து இது இன்டர்னல் கொடுத்துருக்கணும், தெரியாமல் எக்ஸ்டர்னலில் கொடுத்துட்டேன். சாரி காய்ஸ், ஆனால் இந்த வீடியோ சவுண்டு வராது. ஓகே காய்ஸ்.
ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களும் இந்த வீடியோ பார்க்கட்டும். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேர்ந்துடும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ தொடர முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கும் வரை பை ஃப்ரம் சைபர் லிங்க்.